Je pas parler. Il faut suivre la bonne manière, on ne parle pas avec la bouche pleine. I'm sorry, mommy. I'm sorry, daddy. Okay. Hello, bam. Y'all already know what it is. Hey guys, welcome back to Happy Naturally. Bienvenue tous sur Happy Naturally. If that's your first time, we want to welcome you to Happy Naturally. You're in the right spot right now. My name is Happy, hence Happy Naturally. And we just want to welcome you as a new viewer to our channel. Don't forget, if you're already liking the vibe, go ahead and click that subscribe button. What you waiting on? Bienvenue si vous là sur channel là pour la première fois. Pas oublier abonner à channel là si vous déjà aimé atmosphère là ou déjà aimé ça regarder ya et bah nous on timer en l'air. Moun qui déjà famille ou qui déjà fait partie de channel ça get à connaître so nous connaissons déjà ba vidéo en like et puis commenter ba vidéo à dessus penser des vidéos ou bien ne pas barrer commencer nous so go ahead and comment below, like this video and all the shenanigans. Now let's get into what we have for today. This video is the Saturday stories. So without further ado, let's get right into the video and let's get into the video. So qu'est-ce que ça fait Manke Mouri? Mon comme j'ai 9 ans là ça. So was the reason I almost died. I think I was about like 9 years old at that time. And what happened is like we were having a big vacation. It was summer vacation. And my cousins from abroad, from Spain, we have 2 cousins from abroad. I think it was July, August, around that time. So ça qui passe, c'était une grosse vacances que j'ai fait. Quand des grandes cousines que nous avons qui en Espagne, ils ont décidé de rentrer en Haïti pour venir rencontrer nous parce que nous ne pouvons pas connaître dans vie nous. Et puis c'était peut-être dans le mois de juillet, août, ils étaient venus pour connaître qui est nous et then juste amuser avec nous et puis en passant bon vacances avec nous. So tout le monde a aller bien, presque chaque week-end nous en plage, nous avons sorti. Famille not take girl too. So we were just enjoying a vacation, make the best out of it, you know, just going to beaches, having fun with our cousins, you know. Nous allons à la plage, même genre avec chaque week-end. Puis nous passer quand on m'attend moi. M'a changé ça qui raison. But nous passer quand on m'attend moi. Jouer avec ça, nous la quoi jouer et puis la quoi va fermer avec il va fermer. Invité bah ya ouvert parce que nous va sortir nous va la plage c'est juste passer la passer quand une machine yo n'a on est pas même quand venir dans notre machine ben ça et puis tout dans la mesure ben ça dehors et puis nous même nous sortir dans la cour nous sortir dehors so we were just playing there and the gate was left open because we had cars outside like it was like a little street but not many people were going back and forth like with cars. So all of the cars were in the streets, playing foolishly, you know, like kids do, and stuff like that. So ça venait vite gon puis dans dehors. Bah on de la quoi non dans dehors. Bon bâtiriel là. En face tiriel là, on connaît déjà été construit comme si pas une pièce comme si monde cap pour régler comme si gens pour yo construire, gens pour yo pas construire qui bon pour font tout, qui bon pour pas font tout. So there was a pit. I don't know how they call it really, but it was a pit. Like right by the street. You know, Haiti there's no regulation for like constructions and stuff like that. So anybody can build anything, anywhere, and they wouldn't get in trouble with it. So they just built a pit and then they didn't put anything, any signs or anything like, you know, around it that could like make you think that it's a pit. They just put kind of like a plywood over it. Pas même mettre pièce sin sous lui, yo juste yo des fois qu'on voit gen puis yo fait mi alentour comme si à force gon ti rote ka gete connait gon bail qui là. Yo pas mettre rien, yo juste mettre un petit tôle à terre. Et tôle qui à terre pas une pièce niveau de différence avec à terre dans lui-même. There's no level difference between
the thing they put in the ground. So it was the same level. So I never thought there was something under that. Ma passe, moi c'est son ton qui juste à terre parce que dans le même niveau avec la terre. So ma passe pied me juste tomber. Tomber pied me tomber là-dedans. Distance pour me courir comme si like qu'un bon bagay, m'gete wa c'est moi-même qui va en bas. It's like next thing you know I'm going in. By the time I was just like trying to grab something, I was just falling in the pit. And I remember like at some point I passed out before getting to the bottom. I remember that part clearly. I started crying and I started like calling out Jesus. And I was just like crying, Jesus! And I passed out. Tellement fond, à peine fin dit Jésus, et puis je me suis évanouie. Je me suis songeant. Et puis c'est là que je me en bas net, je me tombé sous dem. Et puis je me réveillé. Et puis là je me réveillé, je suis dans notre pyramide. So it's until I get like to the bottom, and I felt on my bottom and back and realized like I'm inside a pit. And it was just so scary, guys. It's the worst experience. Like right now I'm telling the story, I'm reliving everything. It's just whoa. It was the worst experience of my life. And then I was in there for quite a while. I could hear sounds from the top because you know my cousins were there, my mom. Funny thing, my mom passed out too as soon as she knew that I was in the pit. It's my mom. She's so oversensitive, and at some situations she doesn't help. So maman, le moment qu'elle a qui m'a depuis, elle s'est évanouie. Maman tellement sensible, non sens que parfois dans ces situations pas même qu'à aider. Afraid of like what is happening. I couldn't understand really. So if you guys know me, I'm really afraid of reptiles like lizards, frog, whatever salty qui c'est reptile m'pa vle ou m'pa ka stand yo. It was hard staying in there. It was like so dark, even though it was daylight timing. It was so dark in there. I thank God for that. There was no water. I don't know how to swim. I would have definitely drowned and died. But that didn't happen. How I got out, j'aime de faire arriver sorti. One of my cousins, and I would never forget like your sacrifice and just like willing to just jump in there and get me. Well, I love you, cuz there's people who was asking for money to help me, who were asking my family money to help me because they didn't want to just do it out of their will because they had possibility. I'm like, I was dying, literally dying, and people were asking for money in exchange of my life. That broke my heart, and just like see how dehumanized we are. They get moun ka pren l'argent pour sauver. But they get possibilité pour débat de code, ou tu te vle demander de code d'abord. Alem te vin sorti nan pi ap mantade, ça ap mantade moun ap mande l'argent en échange de vie. They found a rope and they tied him in his waist and get down there like all the way. I just grabbed him because I'm like, I spent a good 45 minutes in that pit to an hour. I truly believe I spent a good amount of time in that pit. Cousin était prête à faire ça, prête à juste prête à comme si like, hey, tu vas rentrer dedans. Moi, mon père m'a pressé ça. On devait arriver sur encore de moi et pas nous. Et puis on m'a recousé dans la ceinture et puis descendu en bas pendant paquet de napkin et puis il va même revoir papa juste get a voltage sur lui. Life is so freaking precious. Life is precious. If you didn't know that, in a split second, anything can happen. I could have lost an arm, a foot. Anything could happen. I could die before getting into the bottom. Like, I could have died. But thank God I'm still here, you know. And I'm just thankful, man. Mwen touche. Son expérience comme si que m'pa jamais arrivé oublier. Comme si même après qu'il est traumatisé nan pile façon. I started being scared of heights. I was just afraid of like, I don't know, I can fall into the same thing. So, ça a traumatisé mon pile côté comme si m'te vin perdu à hauteur, côté m'pa ka wè, comme si non côté qui trop haut, m'pa gade en bas.
And I remember 2 nights after that, I was so afraid. I was like, I'm not going anywhere because we were still going on vacations and stuff like that. And then my grandma, I will never forget, and she called me and she said, you know what, God saved you. You're not supposed to be afraid. And she started reciting Psalm 24 with me, and that part says, though I walk in the valley of death, I shall fear no evil. And I started repeating it in my head over and over again until I kind of healed slowly from it. But it took me years. Even now, m'a sorti, m'a fait une porte encore, m'a plus la caille. Et puis quand même, relève et puis la cité sur mes canapés. Et dire qu'on est bon Dieu sauve, et on suppose qu'on est que même je suis dit, quand je vois la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, mon Dieu, avant, je ne vais pas rien pour crainte. Même si ça passe dans le vraiment effrayant, il faut peur. I had that thought of blaming myself, of like, oh, it's because I wasn't paying attention. It's because I wasn't being careful, you know. Culpabiliser tête moi non sens côté m'a dit. Ça qui arrive maintenant, c'est parce que je n'ai pas prêté attention, c'est parce que je n'ai pas vigilant, c'est moi qui fais ça. And it just like left that scar, just like, you know, you're not supposed to be too happy. You're not supposed to be enjoying too much, you know, because something might happen because you don't have control and stuff like that. But it's not true. You can be happy. You can be overly joyed. You can be enjoying yourself to the fullest. And that doesn't mean that you don't have control, and that doesn't mean that you're not being careful. Comme si parce que je ne vais pas m'amuser trop et stuff like that. So ça a toujours fait que je pense, oh, si je ne vais pas m'amuser trop, bien si je me connais trop, c'est que je vais contrôler tête moi et ne vais pas arriver. Mais je m'oblige à apprendre tête moi et ou qu'à content, ou qu'à amuser, ou qu'à vivre vie. C'est pour ça que je crée pour même, pour vivre en abondance. Ça va faire que vous parlez contre tête, ou ça va faire que vous vulnérable. Bon Dieu qui contrôle. God save me. Bon Dieu sauve la vie. I think it's a little long. That's why I offered you to take some food, take something to sip on, just to listen to my stories. What I want you to take out from this story is that if you survived it and it didn't break you, maybe you are stronger than what happened. If that thing was stronger than you, you wouldn't be here today. So ça me fait pour nous apprendre dans l'histoire ça que je partage avec nous, c'est que whatever ça dans ces bonnes bagages qui passent dans la vie qui était peut-être pire expérience qu'on fait, connaît que si vous survivez ça qui est passé, c'est que vous avez une raison qui pique. Connaît que plus fort que ça qui est passé à tout. Parce que si le plus fort passe, on va d'appeler la jeudi. Et maintenant, pour l'autre samedi, pour l'autre histoire. And don't forget, like, comment below, and if you're new, subscribe. Pas oublier abonner à la chaîne là, un commentaire et puis liker, partager. Bye guys, see you for another Saturday stories. And love you guys. Et après l'autre samedi pour l'autre histoire. Demain, non pile. Bye.